涵蓋電影、電視、數碼娛樂同音樂等多個領域嘅香港影視樂博覽宣布隆重揭幕。由香港貿易發展局主辦嘅香港國際影視展係博覽會其中一個主題展覽。影視展係全亞洲最大、全球第3大嘅同類型展覽，吸引咗29個國家同地區展商參展。近年中港兩地合拍電影成為香港電影人熱烈探討嘅課題，好多電影公司都選擇利用香港國際影視展展示最新嘅合拍電影，題材亦都越嚟越多樣化。著名喜劇導演王晶亦都選擇喺影視展展示佢嘅最新作品《未來警察》。其實香港電影就係多變，就係靈活。如果淨係話我要香港風格，咁我覺得你就可能會放棄咗好多嘢咯。反為係用香港作為一個據點，而可以拍出各種風格，適應各種嘅市場。我覺得呢個反為係我哋更加有好處啲嘅態度。今年影視展吸引超過540個展商參展，數目盡創歷年新高。咁除咗談到歐亞地區嘅合作拍攝機會之外，3D 技術嘅應用更加係場內一個探討嘅重要焦點。阿凡達為3D 電影創造新紀元，亦都為電影業界帶來重要嘅啟示。今屆影視展亦都特別舉辦咗香港3D 立體電影技術研討會，香港電影人都希望從中攞到靈感，將 3D 技術融入佢哋嘅創作入面。研討會亦都特別邀請曾經參與《阿凡達》嘅製作人介紹最新 3D 技術。I'm actually quite impressed with how big the film market is here. Putting out 40 movies a year, and just for the Hong Kong market, I'm not talking China market, just Hong Kong. It blows me away because maybe just because it's a really tight space, and it's just a different landscape for what I'm used to, and they crank out a lot of high-quality movies, and it's very impressive. The more I learn about it, the more impressed I am with all the services that they have. 去年8月喺中國大陸公映嘅《落火男孩》係全中國第一部利用 3D 技術拍攝嘅青春歌舞片。導演林華全認為 3D 技術成本降低咗，亦都越嚟越普及化，為香港電影人帶嚟前所未有嘅機遇。我覺得 3D 呢個技術最大嘅對創作者嘅幫助咧，就係話可以應用喺一啲好適合 3D 嘅類型嘅時候咧，我覺得叫做錦上添花，或者叫如虎添翼啊！譬如鬼片，咁之前都係 2D 嘅時候，你最嚇人嘅部分咧，唔係畫面，其實係聲效，係嘛？咁但係如果我將一個鬼片變咗 3D 嘅時候咧，喺畫面上我可以增強呢個嚇人嘅效果啊！林華全認為 3D 技術可以將中港兩地合拍電影推向另一個新嘅高峰。喺一啲合拍片本身，如果我選擇咗 3D 製作嘅話咧，可以將個 scale 啊，即係個製作嘅模式同埋嗰個視野咧，係更加擴大。譬如話，我哋舉例張藝謀導演嘅《英雄》，當時我哋睇已經係好好睇啦嚇，個影像好好。但係如果諗下我哋用咗 3D 嚟拍，將個影像更提升，同埋將個戲咧嗰個宏偉嘅嗰個效果咧係可以係做得更好嘅。而選擇喺香港作為亞洲地區首次展覽場地嘅 Asian Side of the Dog， 亦都雲集咗超過100多個嚟自歐亞地區嘅紀錄片製作人同片商，探討新嘅市場機會。How do you pronounce your name? Quan. And your first name? Nancy. 60年代紅極一時，香港第一代進軍荷里活嘅女星關南施，亦都喺今屆影視展首次公映個人回顧紀錄片，紀念50年前紅遍荷里活嘅電影《蘇絲黃的世界》。For me, I mean, coming back to Hong Kong is always a special occasion anyway. It was a great opportunity to bring a film that really embodies the East and West. It puts the East and West together. And I think Hong Kong is a perfect place to show a film like that. Now that China has opened up and all the filmmakers are going in there, they'll be able to do some very interesting films that come out of China. The young Eurasian girl from Hong Kong has paid her dues and then some.
第4屆亞洲電影大獎亦都喺香港影視娛樂博覽期間舉行，雲集亞洲各地嘅電影人總結過往1年嘅成績，同時都向其他各國介紹佢哋電影市場最新發展方向，可謂星光熠熠。